So this digital European cordless telephone, DECT. This is DECT, that is Digital European Cordless Telephone. Due to its worldwide acceptance, this is now known as Digital Enhanced Cordless Telephone. A Digital European Cordless Telephone പറയാൻ കാരണം ഇത് യൂറോപ്പിലായിരുന്നു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഡിജിറ്റൽ യൂറോപ്യൻ കോഡ്ലെസ് ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ടൈമിൽ. പക്ഷെ അതിന്റെ വേൾഡ് വൈഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് കാരണം അതിനെ ഡിജിറ്റൽ എൻഹാൻസ്ഡ് കോഡ്ലെസ് ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് DECT, DECT. So this DECT is a digital wireless technology for telephony that is used for home and business. അതായത് ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ വയർലെസ് ടെക്നോളജി ഓഫ് ടെലിഫോണി ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോം ആൻഡ് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ യൂറോപ്യൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ETSI, in 1980s. So this DECT technology was introduced in the year 1980s, or around 1980s this was introduced, and this was created by ETSI, that is European Telecommunication Standard Institute. So the DECT system accesses the fixed network using radio wave. So compared to the wireless network, this DECT system accesses a fixed network using radio wave. And it uses time division multiple access scheme, TDMA scheme. So like GSM, this also uses time division multiple access scheme. And DECT phone can operate on longer range also, but usually GSM compare ചെയ്യുമ്പോൾ DECTന്റെ ഓപ്പറേഷൻ റേഞ്ച് എന്നാണ് ഷോർട്ടർ റേഞ്ച് ആണ്. അതായത് വിത്തിൻ എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു കോള് കണക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു DECTനെ കൊണ്ട് പോസിബിൾ. അതായത് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരു കോഡ്ലെസ് ഫോൺ ഉണ്ടാവും, അതേ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കോള് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതൊക്കെയായിരുന്നു DECTനെ കൊണ്ട് DECTന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. So the DECT phone can operate on longer range also. So within a building, it can operate also. So two components that make up DECT system are a mobile handset. This mobile handset is our cordless phone, and a base station. This base station is nothing but a radio fixed part or holder which is connected to a telephone network. And going on to the features, it operates on a frequency ranges of 1880 to 1900 megahertz. This is the operating frequency range of DECT system or DECT technology. That is 1880 to 1900 megahertz. And its coverage area or range is approximately 50 meters in the building and 300 meters in the open space. So approximate coverage is 50 meters within the building and 300 meters in open space. The DECT standard describes an air interface between base station and mobile phone. So this describes an air interface between the base station and the mobile phone. And this DECT technology requires a power of 10 milliwatt average and a maximum of 250 millivolt. This is the average power range of DECT system. So this figure shows the DECT system. So here we have a DECT base station, and this DECT base station which consists of this radio fixed part and holder, and this we can see that here there is an air interface between the mobile station and DECT base station. So this is a DECT common air interface between this mobile station, which is nothing but our cordless phone, and the DECT base station. And this DECT base station is connected to a fixed network, public switching telephone network. So this is connected to a fixed network. By here we can see a connection. So fixed network, public switching telephone network. Now, the DECT provide a cordless communication framework for high traffic intensity, and usually it's a short range telecommunication DECT, and it also can cover a broad range of application and environment also. This DECT usually provide another a cordless communication framework for high traffic intensity. That is more users ulla samayathu ഒരു കോളേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. സോ അവിടെ more traffic intensity ഉള്ള സ്ഥലത്ത് this provide a cordless communication framework for high traffic intensity, that is more users and short range of telecommunication, so within department to department, and can cover broad range of application and environment also. And DECT offers excellent quality and services for voice and data applications. And the main function of DECT is to provide local mobility to portable users
in the building private branch exchange, that's PBX. So the main function of DECT is a local mobility to portable users. That is movement possible within the building, movement possible and the communication is also possible. So this main function of this DECT is to provide local mobility to portable users and in building, and that is in private branch exchange. So it is used for business purpose also. Business house ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാസ് പോസിബിൾ ത്രൂ ദിസ് DECT technology. And the DECT standard support telepoint services as well. This DECT is configured at an open standard OSI, which makes it possible to interconnect wide area fixed or mobile network. So this DECT is able to connect wide area fixed or mobile network. Here this DECT is also connected to a public switching telephone network. So this mobile call can be connected to a public switching telephone network using this DECT base station. Here the GSM is designed for outdoor use with a cell diameter up to 70 km. Then the DECT range is limited to about 300 meters. So compared to GSM, this DECT technology range of operation limited ആണ്. GSM 70 കിലോമീറ്റർ ഔട്ട്ഡോർ റേഞ്ച് കിട്ടുകയാണ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ DECT ടെക്നോളജിക്ക് ഔട്ട്ഡോറിൽ കിട്ടുന്ന റേഞ്ച് 300 മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ. സോ GSMന്റെ കേസിൽ 700 മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ സെല്ലിന്റെ അപ് ടു 70 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻ DECT ടെക്നോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് അപ് ടു 300 മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ്. And the DECT subsystem is a microcellular or picocellular cordless telephone system that may be integrated with or without private automatic branch exchange, PABX or PSTN. So this DECT subsystem is a microcellular or picocellular. അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ റേഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ 70 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 300 മീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ റൗണ്ടിലെ ഇത് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ്സ് മൈക്രോ സെല്ലുലാർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ദിസ് DECT ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് കവറേജ്. സോ അതിനെ മൈക്രോ സെല്ലുലാർ അല്ലെങ്കിൽ പൈക്കോ സെല്ലുലാർ കോർഡ്ലെസ് ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം എന്നും പറയും. ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ ബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഓർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ PSTN. So and this DECT system can be integrated to the PSTN അല്ലെങ്കിൽ private automatic branch exchange, that is PABX. This DECT system can be integrated to or integrated with connecting to a private automatic branch exchange, PABX or PSTN. So this is about the DECT technology. Going on to the DECT technology, this DECT is digital European cordless telephone. Since it was introduced or created by the European Telecommunication Standard Institute, it was given the name Digital European Cordless Telephone. Due to its wide acceptance all over the world, this is also known as Digital Enhanced Cordless Telephone. That is Digital Enhanced Cordless Telephone. And it is a digital wireless technology for telephony that is used for home and business purpose. And this standard was created by European Telecommunication Standard Institute, ETSI, in the year 1980s. And the DECT system accesses a fixed network using radio waves. And it uses a time division multiple access scheme. And the DECT phone can operate on large range also. Two components that make up DECT system are a mobile handset and base station. Here we can see this is a mobile handless, which is a cordless phone. This is a DECT base station. So these are the two components in the DECT technology or DECT system. That is a mobile handset and that's a mobile handset and base station. That is a radio fixed. This base station consists of a radio fixed part or holder which is connected to a telephone network. And going on to the features of the DECT system, it operates on a frequency range of 1880 to 1900 megahertz. So the operating frequency, which we have to remember, the operating frequency of this DECT system is about 1880 to 1900 megahertz. And its coverage area or the range is approximately 50 meters in building and 300 meters in open space. So we can see here the coverage is approximately 50 meter inside the building. So inside the building or indoor, it gets
a coverage of approximately 50 meters, and in open space we get a coverage of around 300 meters. And whereas in GSM it was 70 kilometers from the base stations. Coverage was a little more higher compared to this duct technology. So this duct is comparatively a shorter coverage operation. It was introduced for shorter coverage operation or within the building or within the business area. So the duct standard describes an air interface between base station and mobile phone. So here we can see this is the air interface between mobile station and duct base station. So the power is between 10 millivolt average and maximum is about 250 millivolt. This is the power range. So this is the fixed, or this is the duct base station. So duct is technology, and here we have a duct base station, a mobile phone which is a cordless phone, a fixed network PSTN, and this cordless phone is connected to the duct base station by a common air interface. And this duct this MS or mobile station is a portable part, and here this duct base station is also connected to a fixed network. So the duct provide a cordless communication framework for high traffic intensity, more users, and short range telecommunication, and cover broad range of application and environment. And duct offers excellent quality and services of voice and data application also. So the main advantage of duct is it provides local mobility to portable users and in building private branch exchange PBX. The duct standard support telepoint services as well. And the duct is configured around an open standard OSI which make it possible to interconnect wide area or mobile network. So comparing to the GSM is designed for outdoor use with the cell diameter up to 70 kilometer. That is the coverage area, and the range of duct is limited to 300 meters from the base station in the outdoor operation. And the duct subsystem is also known as microcellular or picocellular cordless telephone system, and this system can be integrated with or connected to the automatic public or private automatic branch exchange or public switching telephone network. So this duct system can be either integrated to PABX or PSTN. This is about duct technology. Now we are going to learn the enhanced data rate of global evolution. This is edge technology. So this is edge technology, that is enhanced data rate of global evolution. So GPRS in the advanced version is this edge. Edge technology is GPRS in the enhanced version. So this edge stands for enhanced data rate of global evolution. So it is a more advanced upgrade to the GSM. So GSM an advanced enhanced version upgraded version GPRS. And GPS is advanced edge technology. So this edge stands for enhanced data rate of global evolution. It is more advanced upgrade to the GSM. The original GSM more advanced GSM standard, more advanced upgrade to GSM standard, and it required addition of new hardware and software at the existing base station. So compared to the older GSM standard or older GSM technology system, this requires addition of new hardware and software at the existing base station. So this edge technology, comparing to the older GSM standard, it requires a new hardware and software at the existing base station. And edge is also known as 2.75G. Edge is also known as 2.75G. GPRS was between 2.5G. GPRS was also known as 2.5G. GPRS lies in between GSM and 3G technology. GSM and 3G technology is GPRS. Or lies in between GSM and 3G. So this edge also lies in between GPRS and 3G. So edge is also known as 2.7G, 75G. And its purpose is to provide increased data rate from 2.5G GPRS network. So compared to GPRS network, even the purpose edge technology introduced in data rate transmission data rate increase edge technology introduced. The
This GPRS is also known as 2.5G GPRS network. So purpose is to provide increased data rate from 2.5G GPRS network. And small cost, there is only needed of small cost to upgrade from GPRS to Edge. അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി GSFന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ഇതിന് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ടെക്നോളജി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വി നീഡ് ഓൺലി സ്മോൾ കോസ്റ്റ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ഫ്രം GPRS നെറ്റ്വർക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ GPRS നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ, അതായത് കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡ്ജ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറാം. And therefore, small cost to upgrade from GPRS to Edge technology. As same core network can be used with a slight modification. GPRS network in use in the same core network in Edge use in a little bit more or slight modification matramadi. So small cost to upgrade from GPRS to Edge as same core network can be used with slight modification. Then this Edge technology uses 9 different modulation and coding schemes. That is MCS to enhance data rate. So, edge technology എന്ന് പറയുമ്പോൾ GPRS നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡാറ്റ റേറ്റ് ആണ്. ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡാറ്റ റേറ്റ് ആണ് ഈ എഡ്ജ് ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. And this is provided by using 9 different modulation and coding scheme. That is MCS. MCS stands for modulation coding scheme. So, it uses 9 different modulation and coding schemes to enhance data rate or to increase the data rate. So GPRS use ചെയ്യുന്നത് GMSK modulation ആണ്. In GMSK modulation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 bit per symbol ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. That is GPRS യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് GMSK modulation ആണ്. That is Gaussian minimum shift keying ആണ് GMSK. So this GPRS uses GMSK modulation ആണ്. ഈ GMSK modulation യൂസ് ചെയ്താൽ we can transmit 1 bit per symbol. 1 bit per symbol. And here this edge technology in Armena, it uses GMSK as well as 8PSK. So in total 9 different modulation scheme. That is edge uses GMSK as well as 8PSK modulation scheme. So in total 9 modulation scheme and 8PSK use in the samayathu it can transmit 3 bits per symbol. അതായിരുന്നു 8PSK യൂസ് ചെയ്ത് 8PSK മോഡുലേഷൻ സ്കീം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 3 ബിറ്റ്സ് പെർ സിംബൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ GPRS-ലും GSF-ലൊക്കെ GMSK മോഡുലേഷൻ സ്കീമായി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ 1 ബിറ്റ് പെർ സിംബൽ ആണ് നമ്മൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ എഡ്ജ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ GMSK പിന്നെ ആസ് വെൽ എസ് ഈ എഡ്ജ് ടെക്നോളജി ക്യാൻ യൂസ് GMSK ഓർ 8PSK. സോ ഈ 8PSK യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 3 ബിറ്റ്സ് പെർ സിംബൽ നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. So this going on to the modulation adaptation. Here we can see a base station. Here we can see a mobile phone. So here this shows an uplink. ഈ അപ്ലിങ്കിന്റെ ഒരു 200 കിലോഹെർട്സ് അപ്ലിങ്ക് ചാനൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം 200 കിലോഹെർട്സ് ഡൗൺലിങ്ക് ചാനലും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഈ 200 കിലോഹെർട്സ് അപ്ലിങ്ക് ചാനലിനകത്ത് നമുക്ക് 8 ടൈം സ്ലോട്ട് കാണാം. 8 ടൈം സ്ലോട്ട് കാണാം. സോ ഈ GPRS-ന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് 1 bit per symbol ആണ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. 1 bit per symbol. ആൻഡ് GSF-ന്റെ കേസിൽ അല്ല, എഡ്ജ് ടെക്നോളജിന്റെ കേസിൽ 3 symbols per അല്ലെ 3 bits per symbol നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. So here modulation adaptation is based on 2 conditions, channel conditions. Good channel conditionന്റെ കേസിൽ edge uses 8PSK. അതായത് ചാനൽ കണ്ടീഷൻസ് ഗുഡ് ആണ്. ഈ എഡ്ജ് ടെക്നോളജിക്ക് 2 യൂസ് ചെയ്യാം. GMSK യൂസ് ചെയ്യാം, 8PSK മോഡുലേഷൻ സ്കീം യൂസ് ചെയ്യാം. Whenever the channel condition is good, edge uses 8PSK modulation and it can transmit 3 bits per symbol. 3 bits per symbol transmit ചെയ്യാൻ പറ്റും. And whenever the channel condition bad ആണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ചാനൽ കണ്ടീഷൻ ബാഡ് ആണെങ്കിൽ edge uses GMSK. So GMSK-ൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 bit per symbol ആണ്. So by using the modulation scheme, So by using the modulation scheme, 9 different modulation scheme ഉണ്ട്. So modulation scheme യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഡാറ്റ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഡാറ്റ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ചാനൽ, അതായത് എഡ്ജിന് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നിലെ GMSK യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 8PSK യൂസ് ചെയ്യാം. ഗുഡ് ചാനൽ കണ്ടീഷന്റെ കേസിൽ എഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 8PSK ആണ്. 8PSK മോഡുലേഷൻ സ്കീമാണ്.
good channel condition case edge use cheya. Angane use cheyna samayathu it can transmit 3 symbols per 3 bits per symbols transmit cheyam. In bad channel condition case edge use cheyna GMSK aanu. GMSK use cheyumba 1 bits per symbol transmit cheyam. And coding adaptation, നമ്മൾ പറഞ്ഞ മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് കോഡിംഗ് സ്കീമാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ കോഡിംഗ് അഡാപ്റ്റേഷന്റെ കേസിൽ ഗുഡ് ചാനൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ whenever the mobile station is near to the base station, അതാണ് ഗുഡ് ചാനൽ കണ്ടീഷൻ. Whenever the mobile moves far away from the base station, it's a bad channel condition. So coding adaptation the കേസിൽ ഗുഡ് ചാനൽ കണ്ടീഷൻ, that is when near to the base station, more user data bit, അതായത് more user data bits ആണ്, that is less error correction bit ആയിരിക്കും അവിടെ വേണ്ടുന്നത്. ആൻഡ് ബാഡ് ചാനൽ കണ്ടീഷന്റെ കേസിൽ ലെസ് യൂസർ ഡാറ്റ ബിറ്റ്സ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് മോർ എറർ ബിറ്റ് ഫോർ കറക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എറർ കറക്ഷന് മോർ ബിറ്റ് വേണം, പിന്നെ യൂസർ ഡാറ്റ ബിറ്റ് കുറവായിരിക്കും. സോ കോഡിംഗ് അഡാപ്റ്റേഷന്റെ കേസിൽ മോർ യൂസർ ഡാറ്റ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ലെസ് എറർ കറക്ഷൻ ബിറ്റ്സ് ആണ്. whenever the mobile is near to the base station, നമുക്ക് മോർ യൂസർ ഡാറ്റ ബിറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലെസ് എറർ കറക്ഷൻ ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ആൻഡ് ബാഡ് ചാനൽ കണ്ടീഷന്റെ കേസിൽ ലെസ് യൂസർ ഡാറ്റ ബിറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം അവിടെ മോർ എറർ കറക്ഷൻ ബിറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ്. സോ ദിസ് ഫിഗർ shows the depiction of various modulation scheme used. Here this is the base station and this is the mobile. Whenever the base station or whenever the mobile is near to the base station, it uses MS, that is mobile coding scheme 9 8PSK scheme, that is mobile coding scheme 9 8PSK, which provide a user data rate of 59.2 kilobits per second. So whenever the mobile station ഇവിടെ 9 modulation scheme നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So starting from modulation scheme 1 അല്ലെങ്കിൽ modulation scheme 9, we go for modulation scheme 1. So നമ്മളിവിടെ എഡ്ജ് കേസ് ടെക്നോളജിയിൽ പറഞ്ഞു 9 different modulation schemes ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. So 8 PSK modulation scheme പിന്നെ ഒരു GMSK modulation scheme ആണ് ഡിഫറെന്റ് modulation schemes. അങ്ങനെ 9 modulation schemes ഉണ്ട് നമുക്ക്. That is in a combination, that is MCS എന്ന് പറയുന്നത് modulation coding scheme ആണ്. So whenever the mobile is near to the base station, this uses modulation scheme 9 8PSK, which have a user data rate of 59.2 kilobits per second. And when the mobile moves to the second part, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കർവ് നമുക്ക് കാണാം, മൊബൈൽ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ എടുക്കുന്ന ഫാർ ആയിട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം MCS 8PSK 54.4 kilobits per second ആയി. And next MCS 7 8PSK കേസിൽ 44.4 kilobits per second ആയി. I mean MCS 6 8PSK യൂസർ ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 29.6 kilobits per second ആയി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് 5ന്റെ കേസിൽ 22.4 ആയി. then 4ന്റെ കേസിൽ it became 17.4. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്, അതായത് MCS 4 GMSK നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. അതായത് whenever channel conditions bad ആയി, whenever the mobile is near to the base station, channel condition good ആണ് സമയത്ത് നമ്മൾ 8PSK modulation scheme യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. and whenever the channel condition is bad, we use GMSK modulation, അതായത് mobile far away from the base station ആണ്. so MCS 4 GMSK modulation 17.4 kilobits per second ആണ് യൂസർ ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ MCS 3 GMSK എന്ന് പറയുന്നത് 14.8 kilobits per second ആണ്. പിന്നെ MCS 2 GMSK എന്ന് പറയുന്നത് 11.2 kilobits per second ആയി. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, അതായത് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയുണ്ട്, ഇതൊരു സെല്ലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ സെല്ലിന്റെ എഡ്ജിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ, അപ്പൊ ആ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിന്റെ എഡ്ജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ ഇവിടെ യൂസർ ഡാറ്റ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്, 8.4 kilobits per second ആയി. അതായത് MCS 1 എന്ന് പറയുന്നത് GMSK യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് യൂസർ ഡാറ്റ റേറ്റ് അപ്പോൾ 8.4 kilobits per second. So when the channel conditions bad ആയി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യൂസർ ഡാറ്റ റേറ്റ് കുറയും, അവിടെ എറർ കറക്ഷൻ ബിറ്റ് കൂടും, യൂസർ ഡാറ്റ റേറ്റ് കുറയും. സോ ചാനൽ കണ്ടീഷൻ ബാഡ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ചാനൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് GMSK യൂസ് ചെയ്യും. And when there is a good channel condition, when the mobile is near the base stations, we use 8PSK modulation scheme. So I hope it's clear. The maximum data rate is of MCS 9, which provides 59.2 kilobits per second. So we already told that 8 time slot ഉണ്ട്.
So ഇവിടെ 8 time slot ഒരു 200 kilohertz uplink channel ഉണ്ട്, 200 kilohertz downlink channel ഉണ്ട്. So in uplink channel 200 kilohertz uplink channel we are divided into 8 time slots. So we have this 8 time slot assigned to a user. So altogether 8 into 59.2, that is 473.6 kilobits per. ഇതാണ് നമ്മുടെ user data rate എന്ന് പറയുന്നത്. Since 8 time slot ഉള്ളതുകൊണ്ട് we have 8 into 59.2, that is 473.6 kilobits per second is our data rate. So this is about the edge technology. Now we can understand edge by comparing with the GPRS. That is GPRS versus edge technology. So GPRS is also known as 2G technology or 2.5G technology, and edge technology is known as 2.75G technology. So GPRS stands for General Packet Radio Services, whereas EDGE stands for Enhanced Data Rate of GSM Evolution. And it has a speed of 64 to 144 kilobits per second, and speed of here in EDGE have 384 to 474 kilobits per second. And this EDGE is an enhanced version of GPRS, whereas this GPRS is an enhanced version of GSM. So first evolution was from GSM to GPRS, and GPRS to EDGE technology. So EDGE is an enhanced version of GPRS, whereas GPRS is an enhanced version of GSM. And the modulation scheme used in this GPRS is 8PSK. It can also use GSM, the channel condition is bad, but mainly the modulation technique used is 8PSK. Whereas in 2.5G or GPRS, modulation scheme modulation technique is GMSK. And modulation bitrate is about 270 kilobits per second. And here modulation bitrate is 810 kilobits per second. And here the radio data rate per time slot is 22.8 kilobits per second. So here the radio data rate per time slot is 69 or 59.2 kilobits per second. Since here we have 59.2 kilobits per second. And the user data rate per time slot is 20 kilobits per second, and user data rate per time slot is 59.2 kilobits per second. And here recommendation is not possible in case of this GPRS, and here recommendation is possible. And here we have a multiple access technique, TDMA. And here in EDGE technology, we have multiple access technique like TDMA and CDMA. And here we have a 4 kind of coding scheme. And here we have 9 modulation and coding scheme. And here this is packet-based network. Here this is circuit and packet switching. This EDGE is based on circuit and packet switching. So this is the main difference between GPRS and EDGE technology, that is 2.5G and 2.75 technology. GPRS is known as 2.5G technology, and EDGE technology is known as 2.75 technology. This is EDGE technology. EDGE enhanced data rate for global evolution, and it is more advanced upgrade to GSM standard, and it requires a new hardware and software at the existing base station. This is also known as 2.75G, and its purpose is to provide increased data rate from 2.5G GPRS network, and there is only a small cost to upgrade from GPRS to EDGE, since as the same core network can be used with a slight modification. So uses 9 different modulation and coding scheme to enhance data rate, and GPRS uses GMSK modulation, which provide 1 bit per symbol, and EDGE uses GMSK as well as 8PSK modulation. By using this 8PSK modulation, it can have 3 bits per symbol. And going on to the modulation adaptation, whenever the good channel condition, that is when the mobile is near to the base station, EDGE uses 8PSK modulation scheme, which can provide 3 bits per symbol. And whenever the mobile is far away from the base station, it consists of bad channel conditions, then EDGE uses GMSK that can provide 1 bits per symbol. So this figure shows a base station and mobile, and the mobile communicate with or transmit the through 200 kilohertz channel, which is again divided into 8 time slot. I have divided it in the same 200 kilohertz channel for downlink, which is again divided into 8 time slot. And this coding adaptation, here a good channel condition require less error correction bits, so more user data bits can be sent,
and bad channel condition require more error correction bits, therefore less user data bits can be transmitted. So the figure shows the modulation scheme, modulation coding scheme. Whenever the mobile is near to the base station, it uses MCS 9 to up to MCS 5. It uses 8 PSK modulation, and MCS 9 have a user data rate of 59.2 kilobits per second, and MCS 1, which is very far away from the, which is at the cell edge or which is very far away from the base station, it uses GMSK modulation, and it have a data rate of very less value, that is about 8.4 kilobits per second. So this is about the edge technology, and this is the difference between edge technology, that is 2.75G,